of this ice theater? And if yes, what do you think? I watched today in the rehearsal. I watched a lot of group numbers, and I was very impressed with the quality, and I was very impressed with the choreography, and it's so passionate and so dramatic. And one day I would love to have this kind of show in Switzerland, to have a ballet on ice, and very musical, and with a big group of great skaters. It's very unbelievable, this show, and I really hope that I can watch one full piece. I know that he's touring a lot in South Korea and in South America also, but unfortunately he doesn't come to Switzerland. I hope he can come to Switzerland so I can see his show. Вопрос по мы все знаем. Стефан видел сегодня на тренировке несколько номеров. Ему очень понравилось, очень хорошее качество, хорошая хореография, очень такая страстная, субдраматичная. Ему хотелось бы увидеть как-то целиком одно шоу, но и хотел бы, чтобы в Швейцарии такое шоу было. Но, к сожалению, они туда не приезжают, они ездят по Южной Корее, по Южной Америке. I'm a fan of Bobrina's theater. My question involves kind of collage, a picture. So that's the basic idea of what Google thinks that Switzerland is. So our question to you is, what do you think of Switzerland? What's important for you in the country? Maybe some culture features, or some places, or some products? But what's dear to you? I saw that the background is chocolate, so definitely this is, in my background, Switzerland is chocolate. And what I really like about Switzerland, and I was able to discover so many new spots in Switzerland with Rock Circus. I love that every city has a different spirit. And even in a very, very small city, you can find something special. And there is beautiful lakes, there are beautiful mountains, we have a very traditional architecture, and I think people are also very traditional. We like to have a quiet life, and we like to have everything clean. We are very organized. But sometimes I also like a little bit more crazy and a little bit more wild. So I think the contrast between my Portuguese roots and the Swiss roots is the great combination. And of course, all that you have in this picture represent really the Swiss culture. But it's more than just a picture. It's our life in Switzerland is quite full, but a little bit more quiet than here in Russia. Especially the driving. Стефан очень часто с шоу «Rock Circus», он открыл для себя очень много разных мест в Швейцарии, как я тоже радует. Вообще, ему нравится, что Швейцария очень разная. В каждом городке есть что-то свое особенное. В принципе, швейцарцы такой народ спокойный, они любят спокойную жизнь, чтобы все было чисто, так сказать, размеренно. Вот. Но вот ему нравится, когда есть кто-то такой более спонтанный, такой сумасшедший. Вот, и ему очень нравится, что у него смешение швейцарской и булгарской брови позволяет ему быть и таким, и таким. В принципе, что касается вот этого коллажа, да, то Швейцария, в принципе, да, это все в Швейцарии есть, но в Швейцарии это, конечно же, больше, чем то, что изображено на этой картине. Вот. В Швейцарии более спокойная, я бы сказала, жизнь, более спокойнее, чем в России. В России как-то все более особенно машиновые. And many Swiss people have a mixture of cultures like you are. Sorry. My mom. They are either very traditional Swiss people, or there are a lot of mix between the cultures, and especially because we are surrounded by France and Germany, Italy and Austria, we have a lot of influences from other countries, and we are, I mean, in the politics there are many different parties,
but I believe that Swiss people is very open to other cultures. That's my opinion, and I hope that that's the whole country's opinion. Вопрос был про то, большинство людей в Швейцарии, как они больше привержены традициям или открыты для разных культур. Стефан говорит, что существует два типа людей, либо очень традиционные, либо те, кто открыты для большого количества культур. В Швейцарии тоже такое распространено, потому что страна окружена большим количеством разных других стран, Германия, Франция, там, Австрия и так далее. Вот. И как бы, это отношение его самого, да, то есть он открыт для какого-то культуры влияния. И он надеется, что все швейцарцы также думают тоже для другого. Okay. So the last piece, we have prepared a kind of quiz for you, kind of short questions. You should answer short. You should give short answers and answer quickly. Okay. I don't know if I'm able, but and just to come back to the Swiss. I think every part of Switzerland is very different, so the mentality is very different from each canton, and especially Valais is very special. Like our mentality is from the south more, and we are from the mountains, so it's very traditional and a little bit more countryside. And when you go to Zurich, it's completely different, and they have the spirit of the city and more dynamic, and they are more economical, developed. So it's very different, especially when we have the votes in Switzerland and all the citizens have to vote. We can see that each part of Switzerland has their opinion. So usually we have differences between the Swiss-German part and the French part and the Italian part. Yeah, we are very different. В Швейцарии каждый кантон отличается очень друг от друга. Вот, допустим, кантон Вале, он очень такой спокойный, там не сельский кантон, да, если мы поедем в Цюрих, то это такой динамичный город, он более экономически развитый район, и все районы очень отличаются, в том числе, допустим, когда голосование какие-то проходит, то каждый регион голосует по-разному. Особенно большую разницу между немецкой частью Швейцарии и французской частью. So the quick questions, quick answers. Yes, the last crazy thing I did. The last crazy thing I did. Wait. The last crazy thing I did was to clean the top of my furnitures because the painter came to paint the roof because there was some infiltration of water, the ceiling, so they had to paint, and he didn't cover my furniture, so there was a lot of drops of painting on top, so I had to go on the very high chair and try to clean it, and it was very crazy, and my brain was completely crazy. Последняя сумасшедшая вещь, это когда он вышел домой мастер, красить потолок. Он закрыл мебель, и Стефану пришлось потом вверх мебели весь оттирать это как капель краски. То есть он стал на высокий стульчик, вот так вот тянуть. Вообще с ума не сошел. So first I was just, how do you call the vacuum cleaner? So first I just did the vacuum cleaner because I thought it's only dust. But after I see there is painting drops everywhere, so I had to... Сначала просто пропылесосил, он думал, что там просто пыльно, а потом увидел, что везде пятна. It was crazy. What quality do you most value? Honesty. Честно. Самое ценное качество в мире — это честность. What quality do you don't like in yourself most? Sometimes the fact that I'm perfect
perfectionist is sometimes hard to accept because everything needs to be perfect. So sometimes I would like to be a little bit more relaxed. Иногда ему не нравится то, что он такой перфекционист, то есть все должно быть команда самопомощи. Иногда хочется быть расслабиться. What quality you don't like another? Frustration. The quality. Quality you don't like in others. Like good quality. No, you don't like. Something that I don't like. Yeah. I don't like when people keep the frustration. I like people that are well in their shoes. Like I don't like frustrated people. Нет, которые копят в себе негатив и не могут его сбросить и носят его в You know, себе. some people they have a dream, but they don't allow themselves because they are so scared to fail. Or I think when you have something and you want to achieve, you don't need to kind of think negative. Okay, I will never be able to reach this, so I don't allow myself, and I just put my goals below and below and below. Kind of this frustration feeling. Мне нравится, когда у человека есть какая-то мечта, но человек не решается ее добиваться. То есть, когда думает, никогда у этого не получится, и как бы цель себе ставит все ниже, 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 ниже. I like ambitious people. Yes, and also something that I hate is intolerance. Нетерпимость тоже очень. Ненавидим нетерпимость. People usually say they don't like. Well, that's actually a very nice story because I was on the train coming back from Zurich. I was practicing with Salome, and I was sitting in front of a woman, and all the time she was looking at me, and she was on the phone, and she was screaming so loud, and I wanted to have a rest on the train, so I was like, why she's always on the phone, screaming so loud, and maybe after we almost arrived in Lausanne, and she looked at me and she says, and I was already ready for this, but she's like, you look like, and I was ready to answer, yes, I am Stefanom Lambьелem, and she was like, you just look like Johnny Depp. I don't know if it's true or not, but it was so fun because I knew that I will do the picture and I will sign, but at the end it was nothing happened. Рассказала забавную историю, как он однажды ехал в поезде. Напротив него сидела женщина, все время разговаривала по телефону, что-то там кричала. Вот, ему очень это не нравится, он сидел такой злой, да, и вот наконец он приехал в Лозанну. Вот, она так смотрит на него и говорит, вы похожи на, он уже готов, что вот сейчас он скажет, на Стефана Ламбьелема, скажет, да, это я, будет там фотографии подписывать, на Джонни Деппа. You just look like Johnny Depp. But you are more nice because now he's so old. More nice. The last question. How you don't like to be followed? I don't know. I think le petit Suisse. Le petit Suisse. I don't like that. Especially, I think it's the French people. They think that Swiss is under France, so they call the petit Suisse. That's when I was young and I used to practice a little bit in France, and they call me the petit Suisse. Швейцария находится вот ниже Франции, да, если смотреть по карте. Вот, как будто французы как бы любят так называть. Снисходительно, что это сельское царство, когда он тренировался по молодости лет часто во Франции, его называли маленький швейцарец. Вот это мне очень нравится. And it was also a breath of yogurt. Yes. No? Last question? Next last one. If someone was playing in a movie, who would be that
watch? If someone Who would play you in a movie? Who would that be? exactly. Yes, if he looks just like me. Should I? It's easier if I go. I think